2026. December hizo hoteli mbili tufanye nini? Tufunge. Tuangojee pale kwa debe. Na nimeona waziri hapo akitukana Gen Z akisema ati they are hooligans. Wewe hawa Gen Z ndio dawa yenu pale kwa debe. Hawa Gen Z is about 9 million. Vijana wetu tunaomba nyinyi, you are doing a very good job kwa smartphone. Very good job, Morara. But that is not enough. The real transformation of this country will happen on the ballot box. So tunaomba Gen Z mchukue vitambulisho na muandikishe kura. Alafu siku ya kura mjitokeze mapema. Saa 9 mko kwa line. Na ukipiga kura una record kwa smartphone. Na kumobilize the rest of us, mtu mobilize. Tuko mikononi mwenu. You are the real liberators of this country. Sisi tutaunga nyinyi mkono because we have some experience and some exposure. But the energy and the knowledge to sort out Kasongo lies with the Gen Z. Sisi tutaunga nyinyi mkono, tutaunga nyinyi mkono. So me, I want to say thank you very much. We have committed, we'll work together. And Honorable Mother, I agree with Dr. Mukisa Kitui. You are now our mother. Wewe utuweke pamoja. Hii timu ikisabaratika, Honorable Mother Karua, Wakenya watauliza wewe. Wewe ndio mama wetu sasa. Anatosha hatoshi. The Honorable Mother Karua has a proven track record of fighting for democracy, resilience, and being steadfast. And she's priceless. Nobody can compromise her. So we need a mother figure around us. Kama viongozi, mama wetu wa kutuweka pamoja. Ukiona ninapotea kidogo unaniita, unanirudisha kwa laini. Unatuita, unatupikia chai na mandazi, unatuongelesha, unatupatia mutisha, tunaendelea another 1 month. Ukiona tumekaakaa, unatuita tena. Tumekubaliana Mother Karua kuwe mama wetu. Yes. And you know many people walikuwa nafikiria ati mimi siwezi fanya kazi na Mother Karua kwa sababu tulikuwa tunapingana. We are nothing against each other. Kila mtu alikuwa anajitafutia kwa njia zake. But the truth of the matter is that myself, even as she was my opponent, I used to admire her leadership qualities. I had wished we are in one team. And God is great that today tuko team mo. So nyinyi msijali our leaders wale munateswa. Onyonka usijali. Huyu mtu hata even if akimwaga damu yetu, si amemwaga ya Gen Z tayari. The blood that he'll shed will just water the tree of liberation. And for a seed to germinate, it has to die. We must sacrifice as leaders in this country to stand up to this man, because if we don't, there will be no country. As we speak, kumeandikwa cabinet memo by CS Interior and CS Lands and Housing of getting all prison land, mashamba yote ya prison imeuziwa investors under the guise of affordable housing. If you check the prison land here in Nairobi West, it is worth 1 trillion shillings. Mtu apewe ati ajenge manyumba. Hiyo manyumba inajengwa na pesa watu wamekatwa kwa payslip. Alafu mnauziwa. So ile shamba si ati anapewa free. President Ruto na watu yake wameuza mashamba yote ya prison in the whole country. And a cabinet memo imetayarishwa, itaenda pale kwa cabinet. Bwana Onyonka na wale MPs, you must stand up. And we cannot agree. How do we give public land to investors without consideration? So it's a scheme ya kuuza mashamba yote ya prisons. And the prisons will be relocated elsewhere at another great cost. So these are things we'll continue calling out. Na mimi unajua hii dosia yote niko naye. Taendelea kutoa polepole so that I don't choke you. Mambo ni mingi. Niendelee polepole ama nitoe yote? Nitoe polepole ama yote? Polepole. Mos. Hawa watu, the
election of President William Ruto as president is the greatest fraud against the people of Kenya since independence. This man deceived all of us, I included. Sometimes I sit at night, I feel very foolish because I didn't see him through. You know, alikuwa anakuja kwangu nyumbani, tunakaa mpaka saa 7, anatudanganya, tuna escort yeye na Pastor Dorcas. Pastor Dorcas, I think alikuwa na dhamiri. Ananiuliza, do you know this man well? Namwambia hii mtu mimi namjua. Are you sure? Namwambia ndio. It's a fraud. And we'll tell it to the people of Kenya. Msijali. Wa Kenya watajua huyu jamaa ni nani. Na tutapiga kura sawa sawa. Bora hii timu ikae pamoja. And he'll call everybody. Hata hii mzee yetu Tinga atamgonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. So wewe bwana Tinga, you are listening to people who have experience with that man. Sababu wewe ni mzee wetu na uliumia, we want to give you a small tip. Huyo mtu achana naye. Mkimalizana utakuja hapo unalia vile sisi tunalia. We know him. Now, that is exactly what will happen. So mimi nashukuru sana, and our leaders msiogope. Wale akina Koimburi mnashikwa, hizi jela zinatengenezwa wanaume na wanawake. Mimi kila siku ati wanapanga kunishika. Mimi nasema hata nikishikwa, cells za siku hizi ni ya mawe na iko na choo ya ndani. Pahali nilizaliwa ni pahali ya matope. Cell is an improvement to where I was born. So there is no problem. There is no problem. There is no problem. Juzi nimekuwa pale Meru, nimesema muachane na huyu, if you don't this will happen. Wakasema wakuje wanishike, nikasema niko nyumbani. Mimi nangoja nyinyi. You are welcome. Chai iko, tukunywe chai, mniweke pingu twende pale mnataka tufanye nini? There is no problem. We must sacrifice. And if we are intimidated, if we develop fear, where will Kenyans go? Lazima tusaidie wa Kenya na kusimama imara. Na tukisimama imara tutafaulu. Kwa hivyo ningetaka kuuliza sasa, munisaidie nyote, musimame kwa heshima, munisaidie kumkaribisha mgeni wetu wa heshima, kiongozi wetu, mama wetu, senior council, the Iron Lady, Martha Wangari Karua. Unijenge mama, nisikie mama, mama Kenya mama. Asante, umetoka mbali wewe, usichoke mama. Asanteni sababu ya masaa, asanteni sana. Ndugu zangu na dadangu, viongozi wa chama kutoka Kenya na kutoka bara la Afrika Mashariki au Jumuiya ya Afrika Mashariki, wageni mashuhuri wa Kenya wenzangu, sababu sisi hapa zote ni wa Kenya na wageni wetu wa jumuiya. Asanteni sana kwa kufika siku ya leo. Bila nyinyi hatungekuwa na sherehe. Bila nyinyi hatungekuwa na usiduzi. I do not take your presence for granted. Thank you very much and bless you. I will shorten my speech because almost everything has been said. But today I want to repeat, it's a historic day for the People's Liberation Party and for the country as a whole. When leaders gather as we have gathered here together with a common purpose of uniting and liberating the country, it reminds us of the coalitions of yesteryears, especially 2002, when for the first time we had a change of government. We are now looking at a coalition that is going to unite and liberate this country.
I'll begin by accepting the challenge given by my younger brother, Rigji, that I should unite, or rather be the convener of this group. And I'm going to say, subject to their consent. Yes, I am willing to do that. And I can see my twin brother here. He'll be at hand to help me do that. And I have had the willingness of all my brothers present, and also our East African brothers and sisters, about cooperation beyond the border. As People's Liberation Party, we are not just rebranding to have a new look. We are also renewing our commitment to the people of Kenya, our commitment to place your needs first, to fight, to unite and liberate Kenya, to stand with other leaders in order to accomplish this. The task ahead of us cannot be accomplished by one person or one political party. It's a task for all people of goodwill. You may wonder, how are we going to do this? I've expressed my wish to run for president. So has my twin brother. So has our young brother, who I should call my son, Murara Kebaso. Na kila mtu na wengine hapa wako na hizo nia. Na wengine watajitangaza baadaye. And everybody is worthy. Every dream is valid. Kila mtu aendeleze ndoto yake, lakini zote tukiweka Kenya mbele. Tukijua Kenya ndio ya muhimu kuliko mmoja wetu. That each one of us must subordinate their interests to the interests of the nation. And whoever gets selected as a candidate through a transparent method that we shall devise, we shall all queue behind that person. I may have said I don't want to be deputy. That doesn't mean I cannot support another candidate. I don't have to be in that ticket. But I will put my commitment